Noniin, taas jatkuu. Totas mulla on kaikki asetukset jo kunnossa. Kahdeksan tuntia näyttää, se on todennäköisesti aika lähellä 9 jo. Tuli hiukset ajettua eilen. Tuntuu oudolta nää kuulokkeet. Löysiltä. Ja kyllä tää jatkaa tästä, mihin me oikeasti jäätiinkin. Tosta saatiin toi salaisuus. Sitten. Siellä oli joku sivutehtävä jossain matkan varrella. Mennään se sitten luokka. Katsotaan löydetäänkö matkalta joku. Revelio. Jos vanhat merkit paikkas pitää, niin löydetään. Kyllä ehkä pikkuhiljaa pitäisi päästä jo täältäkin pois. Tän voi aina palata tekemään noit sitten. Pääsis vähän näkemään jotain muutakin. Mä oon täällä nyt kohta 10 tuntia ollut. Revelio. Onks tossakin seinällä tommonen? Sekin heijastuu vai? Ja mitä noihin pystyisi jossain vaiheessa tekemään? Incendio. Revelio. Sitten taas odotellaan. Ah, there you are. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckard. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig! I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But, Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Secrets. Revelio. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. Revelio.
Täältä ei varmaan enää ihan niin vaan löydykään kirjoja tai papereita. Sebastian, there you are. Tota sais kohta uudet lasit, pääsis noista eroon. You promised me an explanation for what happened in the Three Broomsticks. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Seems he's working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this port key. A port key? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight, and tell no one. What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt. But a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. How concerned should I be about the librarian? Madam Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books. So do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Kuinka kauan tässä nyt mahtaa vielä mennä, että me päästään pois täältä? Saatas se luuta käyttöön. Päästäis vähän lentelee. Okei, se on merkattu punaisella. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Onks tää se Cast it näkymättömyys and homma? you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. Noniin, It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. nyt saadaan ruveta kerää niin Spells. tarkkujakin. Spells are free. Give it a try. Mut täytyy kyllä mennä käymään vielä siellä kylässäkin. Siellä on kaiken näköistä kans, mitä mä varmaan nyt saisin. Sitten meidän täytyisi varmaan ottaa se. Missä se tässä nyt on? Tuossa. Eli R2 ja pistää se tohon tulihommaan sit. Ei kun pistää se tohon. Noin. Kuinka tää kestää tää?
Siis kestääkö tää ihan loputtomasti vai? Ei kai. Oikeasti. Blast. The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Wait, why do we need a key? Isn't there a spell for this? Aloha Mora. That's how I always used to get in. But the librarian twigged that I knew the spell and cast an anti-Aloha Mora charm on the lock. So now it's just this key. But don't worry. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Täytyykö mun odottaa, että se harhauttaa? Mitä aina reagoi mitenkään? Someone there? Is that you, Peeves? The key. Here it is. That wasn't so difficult after all. Now to find that book. Täällä voi olla jotain muutakin sit. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Revelio. Ghost, don't let her see you. Mitä tässä? Joku tulee nyt tohon. Should be in the clear now. No need for us to be skulking about. Revelio. Quietly now. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Sieltä Why tuli didn't lasit, you mutta ne on find the cure in the huonommat, ei me restricted niitä section? käyttöön. Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No, we've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Tuolla on ensimmäinen laatikko, minkä mä saan. $500! Oho! Niistä saa varmaan kaikista sit vähän enemmän. Revelio.
Joo, nyt mun täytyy vaihtaa sitä. Siirretään nyt toi tosta. Tohon. Ja toi tulee tohon. No kiva, että on samassa paikassa, missä ne on aina ollut. Mä muistan ne paremmin. Revelio. Sitten täytyy korjata. Ehkä. Tässä korjaushomma tuohon. Jaa, ei ollutkaan. Who have we here? Sebastian. Jaa, ei tosta ollut vielä tarkoitus mennä. Little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. You'll get caughty. Peeves, don't I'm you... going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. How do I know you won't go to the librarian and blame this all on me? Why would I do that? I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where has that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Repairer! No nyt. Revelio. Ei hitto, toi kierri on taas loppu. Sen siitä saako keräily näitä. Arvokkaat lasit. Joku vie pois. Otetaan noin molemmat pois. Revelio. Oli oikeesti menossa väärään suuntaan. Toi hämäs toi arkko muu. No ne. Revelio. Kui syvällä mennään. Of course, traces of ancient magic. There must be more to this room. That's it! Paremmat hanskat mennään laittamaan.
Voidaan vaikka samalla luopua noista toisista. Joo, voidaan. Oliks täällä vielä jotain? Kuivi. Aika paljon nostaa. Mä en enää mielelläni mistään luomus. Mä haluaisin myydä sit siellä kylässä. Jos ei tässä mitään muu paikkaa tuu vasta. Revenue. Where might this lead? Nyt ollaan näkyvissä, nyt saadaan vissiin jollakin. Revelio. Repair. I need to wake up that rune over there. En tiedä mitä tein. Trofikin tuli hyvä. Oho! Revelio. Revelio. Siellä on joku arkku. Milloin me sinne päästään? Reparo. Levioso. Lumos. Onko se joku arkku? Kyllä mun mielestä on.
Mitäs meidän muita oli? Aika tiukaksi tehty toi aika tuossa. Takaisinkin pääsee vai? Hämää kyllä toi arkku, millä ton arkku mahtais saada. Ehkä se saadaan myöhemmin vielä, en tiedä. Revelio. This must be the way forward, but to where? Nearly What? there. Best keep my wits about me. Aha, nyt ei päästä. Laittaa vai? Tää kyllä pääsee. Toisesta napista ei päässyt. Sitten tulee vähän vihollisia. Ei oikein mitään noin jo. Energia. Ei kun ne antaa tota jo, aivan. Revelio. It is a book after all.
wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we have never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You Mieti replied tarkkaa, poorly. mitä vastaat. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Tyköhän mä niillä haamoillakin tekee jotain muuta sit. Revelio. Levelipaukku. Mä en oo vielä päässyt edes tylypahkasta pois. Hei, tuolla tommonen. Yes. Saatiin yksi tokeni. Kirjastotokeni. Revelio. Tässä käskee meitä tehdä. Joo. Täytyis kyllä pikkuhiljaa menisin käymään siellä kylässä. Pääsen käymään siinä kylään jotenkin kätevästi tästä nyt. Eikö tuo? Onko se tämä?
Joo, on. Ei mut. Mistä mä saan sen fast travel homma? Wait, no odotetaan, katsotaan mitä tässä tapahtuu. Eiks mä vaan voi mennä sinne yöllä vai? Vai liittyykö tää edes siihen? Joo, nyt pääsee. Mennään käymään nyt täällä yhtäkkiä. Myymässä kaikki turhat ja sitten kerätään. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Mitä voidaan kerätä? Revelio. Tätä me ei saada. Vaihdetaan tohon. Incendio. Kyllä täällä niitäkin arkkuja just jonkun verran mitä saadaan. Tuolta saadaan yksi arkku. Saanko näistä kaikista 500? Kauheita rahoja. Revelio. Oliks täällä pupis joku semmonen arkku? Taisi olla. Siis saaks nää uudestaan vai? Hetkenä. Vai oliks mä mukaan unohtanut tommosen? En mä kyllä ollu unohtanut. Toikin on otettu toi arkku. Kyllä mä varmaan olisit unohtanut vaan. Revelio. Siis näyttikö se tota arkkua mikä on auki vai? Ei se voi näyttää semmoista arkkua mikä on jo otettu. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Siis näyttää se. Minkä ihmeen takia? Okei. Toi on varmaan vaan joku bugi nyt. Revelio. Tällä ei pikaisesti tutkitaan tätä. Revelio. Siellä sillä alla oli se yksi ainakin. Missä se sit olikin se silta taas. Mennään tänne myymään vähän. Take your time looking about. Plenty of wonderful books to stoke a curious mind like yours. Sellataan niin sanotusti. Tässä on niin paljon koko ajan vaatteita.
Noniin. Magical blends. Voitais ottaa tommonen. Nothing like finding just the Täytyy right jotain thing, vähän is ostaakin. there? Enempää ei tuhlat. Let me know if there's anything else I can do to help. Revelio. Oh no, I'm not in the secret. I've got Käydään nopeasti kattelemassa mitä täällä on. If anyone ever knew how to keep muggles down. Find myself scurrying over my Revelio. Hogsmeade, here I come. Noi, saatiin sekin. Kyllä tää varmaan vieläkin joku. Revelio. Kurkataan nyt nopeasti noin. Se oli ne pääasia, että mä sain noin myytyä noin jutskat. Toi on vissiin tuon rakennuksessa. Ei ookaan. Laitetaan 500 pois siitäkin. Meillä on vähän rahaakin. Mitäs tää tyyppi myi? Kurkataan nyko tässä olla. Siemeni. Fertilizerikin varmaan tarvittais. Now, you let me know if there's anything else I can help you with. Otetaan semmonen ja sit vaikka tommonen ja tommonen, niin jää yli 3 tonnia vielä. No one can say I don't keep a stacked shelf. Koska noit saakaan sit kylvää niin sanotusti. Revelio. Täällä me ei edes käyty viimeksi. Mut nyt käydään. Täällä voisi olla joku kirjanenkin jossa. Tai se on ne lehti nyt ainakin jo. Se meidän täytyy kyllä etsiä. Revelio. Misäs se lehti sit olis? Ihan varmaa täällä on meillä semmonen jossain. Onko se tässä edessä? Ei. Eiks täällä vasta oo semmoista? Revelio.
Ei väkisi. Ei väkisi eikä vääntää. Kurkataan tästä, siellä on ainakin arkku. Mulla on rahaa kuin roopeankalla. Revelio. Hyvinhän näitä löytyy. Mä en muistanutkaan, että näitä oli näin paljon. Revelio. Kyllä me lähdetään nyt menee ja mä haluan mennä tätä kautta. Katsoa mitä täällä on. Mennään takaisin. Tylypohkaa tekee toi yksi tehtävä. Palataan ton luokkavaiheeseen. Revelio. Mikä täällä? Tässä tää piippu. Tuolla on ainakin arkkukin. Saadaan tääkin otettu. Mennään se kurkkaa. Mitä tää myy tää yksi tyyppi tää? Mä en muista enää yhtään. Have a look around. Revelio. Just a minute. Näkikö se meidän? Näki. Such a wee bairn gieing a thrashing to a troop. Well, what say we show you some of what's available? Fertiliseri just ostettiin. Otetaan tommonen ja Always thrilled when a young one makes a wise purchase. tommonen ja I can tell you'll go far. tommonen. Doors always open. You be sure to stop by soon. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Revelio. Mennään täältä sitten taas. Revelio.
Vihollisia. Nyt mennään kyllä kattoo mitä ne on. This place has seen better days. Nothing to poach in Arrowshire except spiders. Not worth the trouble if you ask me. What was that? Down here, rupmate. Potato! Nothing more than nothing. What have you done? The beasts around here can sleep a bit easier now. Saatiin hanskat. Vähän paremmat hanskat. Revelio. No niin, ja sieltä tuli parempi. Asu. Revelio. Tonne päin ei ole se tehtävä, mutta me mennään täältä. Vähän kiertää missä. Kierretään nyt, jos jotain löytyisi tästä matkan varrella. Revelio. Sielläkin jotain vihollisia tuolla. Oi! Pass that fire whiskey over here. You have to learn to share. Your blood's on Ranrock's hands. Revelio. Ei täällä kyllä mitään järkevää ole. Abandoned long ago, no doubt. Kestää. No. Toi täytyy varmaan polttaa. Revelio. Incendio. Revelio. Toi täytyy rikkoa jotenkin.
Jaa, niin nyt me päästiin vasta tähän. Revelio. Uniform. Shame I didn't have an audience for that one. Okei, näitä täytyy 3 saada, ainakin tässä. Tää on kyllä. Kyllä näitä vaatteet kyllä tulla. Ei ihan näin paljon tarttis kyllä tulla. No, vähän erilainen ainakin. Revelio. Tuolta voi ostaa. Sitten täytyy lähteä kyllä takas. Onko tässä joku peli? Ei. On tässä varmaan. Hello. Do you have anything for sale? That I do, but what's a student like yourself doing out here? Got yourself lost, did you? Just exploring the countryside a bit. Aye. Nice to break the routine now and then. Bit of a wanderer myself, in fact. Name's Leopold Babcock, and I am indeed here to sell. Now, for someone like yourself who is also prone to wander, I cannot understate the importance of keeping some Wiggenweld potion on hand. I wouldn't dare set foot in a place like the Forbidden Forest without a steady supply. What do you say, my young friend? A measure of safety for the path ahead? Something to consider. Thank you for your help, Mr. Babcock. Aye, let me know if you see something you like. What do you have for sale? Onko nää jotain kallis? Ei, nää on tämmösiä. Täällä on ihan näitä samoja. Thank you for your patronage. Muutama potioni täytyy Thank you for ottaa. your patronage. Maksima potioni. I shall hope to do business with you again. Otaanko vielä muutama potioni? Tuossa tommosia pari. Thank you for your patronage. En mä tiedä kannattaako näitä ostaa, mutta... That's been a pleasure. Siis mun täytyy muuttaa tonne se... Mikä tää potioni oli? Näihin on reseptikki sitten omat. Kyllä mä tarvitsin niinku energiaa. Potionin. No nyt se on ainakin se. Mä varmaan vahingossa tuun niitä juomaan, mutta ei kai sillä väliin. Ja tuo alue, kun mä menin, niin
Merkkasko tämän karttaa sitä jotenkin? Toi kannattaisi ainakin avata. A castle. Must have been quite stately in its time. Siis hetkinen. Eiks ne on niinku fast travel paikkoja? Kyllä ne niinku on. Miten mä oon siinä kohdassa? Mihin se hävisi tosta kartasta? Eikö se oo tuolla? Laitaan niin se pois, kun ollaan tässä aika lähellä. Ei niitä varmaan noit potionäkkyy kannat ostaa. I've always said that travel broadens the mind. What seems to be the problem? You may well ask. I'm convinced I saw a Grim, an omen of death. I'm not safe. But if it can't see me, I'll be all right, won't I? All I need is an invisibility potion. Yes, that's what I need. The Grim, if you saw one, is an omen. Omens don't attack you, so I doubt an invisibility potion will do you much good. I can see you don't believe me. Fine. Then my blood will be on your hands. No kindness in Revelio. me today. Mikäs toi taulu? Mitäs siellä pystyy tekemään? Incendio. Reparo. Se varmaan vaan on siinä se taulu. Mut nyt sitten. Revelio. En tiedä pitäisikö ottaa fast travelin, mutta kokeillaan nyt, jos emme eksyttäisi enää kauheasti matkalla. Who lived here, I wonder? Revelio. On tää kyllä aika matka. Here I come. Revelio. Revelio.
Kyllä täälläkin jossain jotain oli varmaan. Revelio. Ilmestyykö näitä oikeesti ylimääräisiä vai... Onks mun mukaan mennyt tommonenkin sit toi? Tää oli toinen jo. Revelio. Well, hello there. Come in, look around, and if you've been eating chocolate frogs, please refrain from touching. Tultiin takaovesta. Plenty for your perusal today. Take your time. En mä ainakaan mitään vaatteita rupea kyllä ostaa, se on ihan varma. Mä katton kyllä niitä. Siis hetkinen. Nousee 44. Hetkinen. Seitsemän. No kyllä mä tästä sit ehkä ostankin pari. Mä en tiedä, onks tässä mitään järkeä. You won't be disappointed. That's a Gladrax promise. I'd say that looks as if it was made for you. You won't be disappointed. That's a Gladrax promise. You won't be disappointed. That's a Gladrax promise. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. Niin, 44 joo, aivan. Ei mun näihin jos kannattaa rahaa pistää, mutta ei se nyt mitään. Hahmo on taas pikkasen parempi. Aika paljon nousee. Pienen myynti vielä ja sit mä katson, ei sillä mitään laseja ollut. Plenty for your perusal today. Take your time. Ei oo lase. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about.
you're worrying far too much. Nobody's looking at you. Look at that boy. Why did you buy me a second pair? I hate these Novelty socks. socks at that price Mihin can't be suuntaan? passed up. Sinne. Be thankful you have socks. I'd rather have no socks than be dancing like this. You're not dancing, you're exercising. Revelio. Ei, kyllä me otetaan nyt fast traveli. Tonne ja... Noin. Päästään vähän eteenpäinkin. Revelio. Begin. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well.
Revelio. Oliks tässä? Niinku näitä kerättiin. Niin nää pitää itse painaa. Tän mä luin jostain. Missään ei lue, että pitäisi itse painaa. Mä saan mutta varmaan vähän vaatteet. Nyt on Explorer-rata tietenkin noussut 1%. Mistä mä nyt pääsen siihen? Ihan oikeesti. Nonni. Taas mitä se sanoi siitä seuraavasta questista. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available. Professor Fig and Weasley have asked that I teach Revelio. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Tos voisi olla hyvä vaihtoehto. Katsotaan se silti tätäkin. Niinku täällä toi äsken. No mennään sitä tylypahkatehtävän ensiksi.
Ei ole yhtään sivua eikä kirjaa löydetty vielä. Tuolla olisi tommonen. Tokenikaappi, mut missä se itse? Revelio. Ketä meillä sen avaimen siinä veisi, niin missä se mahtaa olla tää? Revelio. Ei näy, ei näy. Oisko se täällä jossain? Hogwarts actually has. Revelio. Tuossa on sivu. Saatiin tämmönenkin. Okei, täältäkin voi kerätä kaikki. Revelio. Seuraava tehtävä. Päästäisikö me nyt viljelemään jotain? Good morning, Professor Garland. Viljelevä. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing vole. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug.
Revelio should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now, for our next task, we'll be planting Dittany at our potting tables. You can all get Revelio. started. I need to have a brief... The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. I wonder if hippogriffs like knotgrass. Revelio. Yes, Professor? Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting Dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Pick them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's Fancy or Roses? Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Kymmenen minuuttia. Well done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there, but your lead. Nice work. Revelio. The dark arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you Saatko ne ottaa ne täytyy istuttaa uudestaan vissiin? Oh. Well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that dragon skull from crushing you? Here we are. Home of the Chinese chomping cabbage.
Go on, grab a few of those cabbages. Just mind your... Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Sister? Look at that. Okay. Chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left No, her taistelussa varmaan ihan in hyvin. tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Cabbage. Täältä niin kannattaa se kyllä käydä hakea. Revelio. How nice to see you, my young friend. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. Ei ole vielä valmis. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Those mandrakes are really relishing their new pots. Did you know that you can make anything grow? We must first understand it. That goes for plants as well as friendships. Kindness and concern are as necessary in the greenhouse as any trade. Hetkinen. Practice voisi olla ehkä nyt se juttu.
Tää oli se, mikä lähti sit, mikä vei sinne muuhun paikkaan. Ammuisimme melkein tää, sitten pääsee taas tästä tylypahkasta hetkeksi pois, kun ei sitä luutaa tunnu kyllä saava. Mennään nyt ensiksi toi yksi muu tehtävä. What are you up to now? Revelio. Tässäkin voi olla tämmönen. Mitä voi olla mahdollista? Tuolla on edelleen toi kaappi. Missä se ötökkää? Avainötökkö. Ei se täällä missään olisi. Revelio. Revelio. Siellä on peilikin tuolla jossain huoneessa. Tossa on toi jutska, mikä... Pitikö se sytyttää, eikö pitää? Revelio. Revelio. Lumos. Incendio. Reparo. Revelio. No niin, taas oltais täällä. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up.
Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Tää ei varmaan taas ihan ekalla onnistu. Ei mun pitää totakin sit käyttää. Mutta ei mulla täällä oikeet. Täytyy nämäkin nyt vaihtaa. Incendio. Leviosa. Good one. Oho. Leviosa. Keep trying. Something. Leviosa. Accio. Incendio. Hyvä. Nicely done. Accio. Incendio. Leviosa. Incendio. Ei, se ei kerinnyt. En halua skipata mitään. Se ei kerinnyt tulemaan. Incendio. Leviosa. Accio. Incendio. Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. Thanks, Lucan. Ollaan nyt kohteliaita. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Plus, you'll be even more formidable in crossed wands. Other duelists had better beware. Kyllähän me suoritetaan tästä nyt sit se Hello, Lucan. toinenkin Is the tehtävä. final round of cross wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Yes, Sebastian. Then let's get started. We can make this a real victory. That's the spirit. Incendio. Leviosa. Accio. Incendio. Accio. Incendio. Leviosa. Incendio. Lumos. Incendio. Perhaps one day I'll sign up for a round. Hyvä me. Victory! You've won the tournament! I'm just pleased to have done as well as I did. And we're pleased to have such a gracious champion.
Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Levelit paukkuu. Katsotaan näitä questejä. Potioneita. Tää oli tää just. Me mennään nyt toi. Mennään toisit seuraavaksi. Joo, mennään sitten kattoo se. Päästään vähän ulos täältä alueelta. Revelio. Päästiinkö me tästä nyt kätevästi pois vai? Revelio. Päästiin. Millaista toi exploraatio? Kannattaisi mun mennä niinku tonne päinkin vähän vielä. Katsotaan mitä se sanoo, kun mennään rajoja yli. Revelio. Kui pitkällä pääsee? Revelio. Luuta olisi kova juttu kyllä. Teikö me tosiaan tässäkään pelikerrassa saa vielä sitä luutaa vai?
Revelio. Milloin se kartta nyt aukee sit? Täältä ylhäältä olisi ollut muuten kiva mennä tutkii nää kaikki. Mä taidan muuten mennäkin, sit kun mä oon tää tehtävä tehnyt. Mä saan vähän tätä karttaa auki. Ja tosta näkyy toi enemmän leveliä. Okei, tuolla metsässä voi olla vähän pahempiakin vihollisia. Ei me sit ehkä vielä lähdetäkään. Revelio. Seems a pleasant enough little place. Oho! Painoin väärää nappia, mentiin oikein kunnolla läpi. Nyt te vaatteekka ei nousi niin helposti, kun mä otin ne kaikki käyttöön, mitä mä olin ansainnut. Revelio. Täällähän on paikka ja mitä? Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. Any whispers going about the town? There's a thief on the loose by the name of Katrin Haggerty. She's an ashwinder. She's stealing everything that's not nailed down, and people have had enough. Katrin's hiding in a camp just southwest of town. Can you tell me a bit about yourself? Oh, let's see. Well, I am Lower Hogsfield's preeminent potioneer. But I was once a lowly Hogwarts student like you. In fact, I'll give you the Hogwarts discount. It's the standard price. My prices are low enough already, you see. What do you have for sale? I En mä sell oo vielä only päässyt noista potions laseista eroon. and their ingredients. If you can't fix it with a potion, then it's best left broken, I say. My ingredients are all local to this area, and my potions are brewed to keep you healthy and safe. En mä kyllä osta mitään, mutta mä myy. En mä rupea kyllä ostaa mitään enää. Mä tartten näitä, mä saan näitä sit tehtyä. Ja ei mulla paljon myymistä ollutkaan. I'll have no trouble selling this. Thank you. I hope to see you again sometime. Täällä on sit toinen sivutehtävä. Revelio. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Ja sekin sit tästä tehdään. It's like a place right out of a storybook.
Koska mä rupean saamaan noita auki? Olisi oikeastaan ihan kiva saada. It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I'm well, thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my asking, why were they looking for you? They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. What does that mean? I'm still learning, but I can see traces of it. And I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Serona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matabeleland. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Rookwood and Harlow are a dangerous pair on their own. And you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? Okei, toi questi oli tommonen. Mä menen ensiksi ton sivutehtävä. Off on another adventure, are we? But Mummy... Archie, I don't have time to argue. I've told you repeatedly. I never thought Ramrock's loyalists would Revelio. I'm too tired for your stories today. You stay right here where I can... Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ranrock and his loyalists will spare no one. They attacked you? Oh, Ranrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. You mentioned that your paintings were taken. Are you a painter? I am. It's my calling, though most would think it an unusual path for a goblin. Most of my family work in metal, or associated with Gringotts. I'd wager my finest brush that Ranrock's lot have no appreciation for any of my work, and it'll be tossed aside for kindling. Without my carts and my livelihood, who knows when I'll be able to paint again?
Has Ranrock's lot ever attacked you like this before? They've been taunting and threatening me for a while now. But they've always believed that violence is the only way to get what they want. Things have taken a much darker turn of late. Ranrock is getting more powerful, and his loyalists know it. They feel untouchable. Ranrock assumed that all goblins would agree to follow him, but he was wrong. Many of us would like a diplomatic end to the discord with wizard kind. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your carts. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. It was nice meeting you. I wish it had been under better circumstances. Mennään kattoo. Misäs se on niinku tossa kartassa? Tutkitaan vähän niinku väärään suuntaan nyt. Mutta ei se mitään. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Arn. Ei nyt täytyy se näkymättömyys muuten homman takas tuohon. Mikäs toi oli? Muista ei ikään. Toho ja... Joo, olkoon tollaan. Incendio. Ugh. Shame you're so foul. Kato vaan, mitä se näyttää siihen Exploration. No se on vasta 1%, ei se on muuttunut mihinkään. Mikäs tuolla on joku kuvio? Revelio. Beasts. Pystynkö mä korjaamaan tota? Repairer. En. En mä varmaan pysty näistä tekemään vielä mitään. Mut tommosen mä sain. Mennään nyt kattoo mitä täällä. 2 vihollista näkyy olevan. Revelio.
past the ruins. I'm on the right track. Revelio. Mulla on tää hahmokin niin hyvä. Mä oon niin paljon tutkinut. An encampment. This must be it. Hello? Stop flitting around like a pennywig! You dare slay one of my own! You will fall! Come on, been taken out last week! Incendio. Ranrock has fooled you. Oh. Saatiin potioni. Ja kyllä nää kannattaa katsoa. Mennään sitten ton alueella kattoo mitä siellä on. Looks as if there's more than one. Tää on vähän kuin Assassinin pelaa. Nyt tulee semmonen tunnelma. How many of you are there? One less human to worry about. Mistä mä nyt pääsen? Siis oikeasti. Tosta. Someone there? You will regret coming here. I shall avenge your death. Enjoy suffering, do you? Incendio. There's a grapple, you are. Protego. Napit on vähän hakusessa vielä. That was meant for me. You won't get away with that. You won't survive this, my young friend. Saatiin joku huivi, katsellaan niitä sit myöhemmin. That was quite something. Now, to free Arn's cards. Incendio. Repair. Mä halutaan arkun. Mites ton saa pois tosta?
Levioso! Noin. Revelio. Mikä tämä? Toi kuuluu polttaa vai? Incendio. Revelio. Quite an enchantment. The carts are returning to Arn. Saatiin kärryt takaisin. Revelio. En oo saanut vielä. Mä tulin tähän aika lähellä yhteen tehtävään, sivutehtävään. Tai itse asiassa päätehtävää ja nyt mä oon sivutehtävässä samassa paikassa. Näkymättömyyden mä sain jo. Okei. Okay. Revelio. Tuolla on ylhäällä joku arkku vai? Sehän me haetaan pois. Revelio. Levioso. Revelio. Mennään kattoo mikä toi on. Revelio. Tässä noilla piti tehdä. Ihan vaan rikko. Mutta mitäs tässä niinku, onks tää nyt sitten niinku...
Tuolla on joku shäkki. Minä kiitän. Näyttääkö se kartassa mitenkään, että on suoritettu? Ei taida näyttää. Mennään tuossa välissä vielä tommonen. Revelio. Revelio. Levioso. Incendio. Ei näistä tiedä, mitä näillä pitää tehdä. Revelio. Ei välttämättä mitään. Tässäkin on vaas tämmönen. Kai ne sit selvii. Niin mun piti kattoo se. Onks mä saanut yhtään? Ei, kyllä se on edelleen 1%. Siellä menee joku haamuke. Mitäs mä en pistä itteeni näkymättömäksi? Revelio. Ja tosta pääsee alas. Mennään katsomaan mitä siellä on. Okei, sit tarvittaisi jotain taikaa heti. Levioso. Incendio. Ei mulla oo mitään semmoista, että mä pääsis tosta läpi. Eihän ollut. Mennään tonne, päästään sivutehtävä loppuun. Nyt kun mä taistelin, niin pääsinkö mä sen jonkun tehtävän läpi? 5 puuttuu vielä. Revelio.
you're here for my wares, I'm afraid I still don't have my carts. On, I have good news. Your carts are on their way back. I don't know what to say. Any hope I have of getting my belongings back was quickly fading. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind. Thank you for proving them wrong. I managed to free your carts fairly easily. Oh, I'm glad you're all right. Oh, I can't wait to have my things back, especially my paints. You know, you've inspired me. I've been dealing with witches and wizards for years, and we've always got along just fine. Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us. What a nice idea, On. I wish you luck with it. Oh, I can't wait to get started. Thank you again for all you've done. Ollos hyvä vaan. All the best to you. Once my carts arrive, I'd be happy to show you my wares. Sitten piti kattoo niitä vaatteitakin. Mitäs kaikkea me on saatu? Hitto, kun saadaan lainkaan parempia laseja. Joo, nyt ei parane enää, kun me saatiin. Toi parantaa. Kestää. Saatiin. Ei saatuko mitään suoritettu. Saatiinko me täältä joku suoritettua? Toi jo saatu. Noin ikkäästi. Sitten täällä oli joku päätehtävä oli tässä. Not sure how I'd fare in a little place like tosta this. suoraan läpi. Ja siellä on sivutehtäväkin. They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a dox's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be serious. Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! Luke, there you go. You won't. I'll watch the light go out of your eyes. Stop the tango! I'm not going anywhere with you. You take this, I hate fights. Incendio.
earth just happened? Täytyykö mun ottaa tommonen, että se tulee ainakin mennä lähemmäs? So close to Hogwarts. Revelio. Onks täällä mitään kivaa? Mitä täällä on? Täällä on joka paikassa, ei tuskitaan mikään tärkeää. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You mentioned someone named Priya. Tää hahmo on niin hyvä, että ei tässä paljon She's the one tarvitse. who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we Mulla oli were joku students muukin. at Hogwarts. Typical hardworking Hufflepuff. Niin tässä on yksi juttu sit semmonen. Has her own shop in Mä voin näyttää sun, kun tää keskustelu loppuu. Mä en tiennyt sitä itsekään. Se on tosi epäselvä, kun siellä keskustelufoorumissa sanoi, että hän tajus nyt vasta, että kannattaa tehdä yksi juttu. You're a researcher? Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Et nyt kun mä tein sen, niin nyt ne vaatteet, mitä mä saan, niin nyt ne lähestulkoon aina, niin ne ei paranna mun hahmoa enää. Mä sain niin hyviä vaatteita. Mä keräsin kaikki palkinnot, mitä mä oon saanut. Peli ei kerro, että täytyy se painaa. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my Mä olin tent. nyt myös opiskelemaan sitä niinku kukkien istuttamista tai kasvia. Niin mulla on nyt tämmösiä. Tästä täällä ykkösestä saa pistää tähän, mitä sä voit käyttää taistelussa. Niinku, mitä vaan voi käyttää. Tähän pysähtyy sit tähän. Mut mulla on tossa nyt toi valmiin toi yksi. Ja nyt kun mä painan L1, niin sieltä tulee tommonen. Se käy vihollisen kimppu. Mulla on niitä vielä 7. Revelio. Ja onko siellä mulla joku palkinto vai? This trunk. Yes, there's plenty, even if you already have some. Mä otan I kaikki. have the Mallowsweet. On mulla noitakin. Mä keräilen. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. Revelio. Okei, mä ihmettelin tätä, kun mä tein sen sivutehtäväni. Mä ihmettelin, mikä tää oli. Katsotaan, mikä tää juttu on.
Niitä istutetaan sit näihin. Joo. Siinä menee joku tietty aika sitten, että niitä kasvaa siihen. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Ei kun mitä tässä tehdään? Tässä on 4 tämmöstä. Ja tolppiakin taitaa 4. Mä en oo kyllä nähnyt joku 3, mutta... Ei mun pitää ne ruukut pistää muuta toho. Mun täytyy käyttää sit tätä taikaa vai? Ei kun... Onko se tämä? These pillars are pyres. Ei mä kuulisi mitään mitä sanot. Are meant to be lit. Repairer. Noin ruukut pitäis saada tähän. Mitä? Voi, on silläkin päin, mutta... Repairer. Tota mä en oo ainakaan tarttu tota. Levioso. Perhaps a spell might help us here. Spell. Tietäis vaan mikä spelli. Incendio. Ei niitä nyt sytyttääkään kuulu. Jaa, kuuluupa. The flames make the pyre sink. Nyt mä saan se siitä sitten. Se siirtyy tonne vai? Curious. En The mä. pyres are back where they started. Incendio. Clearly, all 3 of these pyres are meant to be lit. Hää? Eiks näin tossa ole 3? Ei niitä varmaan oo 3. Noniin! There, how beautiful! What a day! I can hardly. Mä näytän sulle nyt tästä. Eli mennään tähän challenges. Tässä on nää kaikki. Ja täältä näkee nää palkinnot sit. Kompatista. Se näyttää vaan tällä. Nyt jos tästä mä saisin vielä 2. Niin sit mun pitää tulla tähän. Se ei kerro missään, että tästä pitää painaa X. Ja sen palkinnon saa. Mä voin näyttää, mä en oo saanut noit mitään, mut... No näitäkin palkintoja mä oon saanut. Nyt tossa on tuonne oikea merkki. Näissä on hiukan hyviä palkintoja. Sen takia mulla on tää hahmo tämmönen. Mulla on... No toi ei oo, kun mä vaihdoin ton pois. Mulla on nää legendary kaikki. Mulla on hiukan hyvät tää kaikki. Kato mikä tää on. Ai sä pystyt muuttamaan vaikka... Mulla on se. Okei. Eli ei mun tarvitse pitää niitä typeriä. Eiks tää sitä nyt tarkoita?
Mä tykkäsin noista lasista. Mulla on joku tämmöisekki näköjään jo. Joo, ei se muuta sitä. Tällähän se kuuluu ollakin. Eli nyt mä saan pitää semmosia vaatteita, kun mä haluan. Toi hattu vaihtuu, kaikki muut on ihan ok. Eli 4. Mulla on täällä näitä palkintojuttuja. Katsotaan vielä hanskat. Olisiko tää jotain tosi erikoisia? Eli mä voisin olla myös ilman hanskoja, niin se ei vaikuta siihen mitään. Kyllä me silti joku hanskat pidetään. No niin, nyt ratkaisi tämäkin. Toi viittaa jo kiva, tykkää. Vois silti kattoo näitäkin. Toi on kiva, pidä toi. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallowsweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Ja se lähti. Pitäisikö mä mennä ton sivutehtäviin? Kai me toi sivutehtävä voitais tosta mennä pois. Hello, can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys? I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid. Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore.
They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. Pystyykö tää sukeltaa? You seem to think I might have heard of the Bath Pinch Smedleys. Why would I know your family? That's like asking why the sky is blue or grass is green. The Pinch Smedley name is synonymous with intellectual curiosity. We are known for our contributions to science and art. I'm surprised you haven't heard of us, frankly. But with all I plan to discover about the world around us, those that don't yet know the name certainly one day will. What exactly is an astrolabe? It's an astonishing ancient navigational tool. Essentially a handheld model of the universe. It's mainly used for studying the stars, astronomical pursuits, but it has nearly 1,000 uses. Fascinating device. Sadly, I'd imagine it's rusted beyond repair now. Still, we'd love to have it returned to us. It would be like getting a bit of my grandparents back. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. Northeast. Joo, tuota nyt se näyttääkin. Siis tää oikeesti pystyy sukeltaa. Ei kyllä vie sukella ainakaan. Taitaa vaan sit tossa kohdalla päästä sukeltaa. This must be where the Pinch Smedley family astrolabe is. No niin, just näin. Okei. Saatiin hattu. Eli mun pitää nyt niinku... Mun pitää pistää se hattu päähän. Sit kun mä pystyn. Ja sit vaihtaa takas se tohon. Joo. Etsitään nyt kaikki sit mitä löytyy. Taas toi vielä. Mun täytyy käydä vessassa sit yhtäkkiä. Ottaa lisää juotavaa. Maski. Katsotaan sit vasta lopuksi, kun mä oon nää kaikki mennyt. Mä heitän muuten tallennuksen nyt vähän kohtaa kanssa. Pieni vessatauko.
No niin. Jatketaan sukeltelua. Tuo näyttää, että oli hälyttömän pitkää. Katsotaan virtas kartasta. Millä päin se on? Niin kuin täällä näyttää niinku taloja. Tuo oli hälyttömän korkealla pitkään. Hienon näköinen. Nyt löytyy. Se taisi olla vika paikka. I should let Grace know that I found her family astrolabe. Äkkiä kuin vaatteet. Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? I did. I hope it makes your father happy. It will. I can't wait to see his face. Thank you so much for doing this for me. And for my family. You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. Thank you again. And I do hope you keep diving. You certainly have a knack for finding treasure. Nyt saatiin sopivasti levelikin nousuun. Saadaan vaihtaa vaatetusta. Aika paljon parempi hattua tämäkin. Noin. Eikö valitiks mä jonkun väärän? Tää mun piti ottaa. Eikö? Noin. Ja noin. Noniin. Piti katsoa muuta tosta yksi juttu. Niinku nämä, mitä nää niinku on? Mennään sinne matkan varrella tonne. Kyllä me sitä luuta
Luutaakin vähän niinku tarvittais. This looks intriguing. Mikäs täällä on? Revelio. Levioso. Incendio. Reparo. Mä välttämättä pystyttäis kyllä mitään tekemään. Levioso. Revelio. Tosti taukeis joku. Ei me varmaan pystyttäis mitään tekemään. Jos nyt katsoo tuota paperipalaa, mikä se oli? Revelio. Toi on ihan hyvä. Revelio. Revelio.
Nämä on kyllä vähän erikoisia nää. Levioso. Incendio. Accio. I know what that means. Merlin trial. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Levioso. Levioso. Accio. Incendio. Tähänkin varmaan jossain vaiheessa sit opetetaan. Potion tunnille. Traveleerataan sinne. I've always said that travel broadens the mind. Revelio. Kyllä tää läksys aika nopeasti. Someone from the ministry guarding the school after the incident in Hei, tuolla tommonen. Professor Black would never allow that. It would make... Onks mä ollu täälläkästä koskaan? No eipä tää mitään muuta olekaan. Aletaan kyhäämään potioneita. Revelio.
Revelio. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As 5th years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Tehdään kai me putioni. Onko tässä joku busle? Use a strong, even Ei motion taida when olla. crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. Niin mulla taitaa molempia noita ollakin, mitä pitää kerätä. My parents considered keeping me Kerätään nyt home after sitten. the rumors of a goblin. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Your potion should not be... Revelio. Prepared witch or wizard always has a few potions on hand. Katsotaan, niin jäädäänkö me tässä kiinni. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you.
This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Endurance potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Proficiency and potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. Nyt vaan odotellaan vissiin. Tässä voisi tehdä niin paljon niitä potioneita sit kun vaan pystyy. Sama. And now we add the mallow sweet, and... That's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to... Ah! Get it! Again. Oh! Dragon's Dog! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. Hetkinen, tää näyttää kartassa jotain. No! Mulla toi kamerani vähän edes, mutta tehdään näitä pari. I brewed an Endurance potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. Eli jäätiin kiinni. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Mä haluan tehdä kyllä toisen tommosen vielä. Mulla oli mahdollisuus tehdä. Questlock. Kerkes kauan? Ei kerran. Questit. Mitäs tää nyt sit on? Ei oo toistaiseksi mitään.
in our common room wants to talk to you. It's Eldritch Diggory. He used to be the Minister for Magic, I think. That was an interesting class. Thanks to you. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. I appreciate your help. I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. Heard him talking about taking responsibility. Professor Sharp was annoyed, but we sorted it out. No harm. Cheers to that. He probably had a good chuckle after we left. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise. Fewer explosions. Sit voidaan pikkuhiljaa lopetella, mutta mä teen vielä. Missä se mun pöytäni oli? Tuossa. Täytyy kokeilla tuota Felix Felicity sit seuraavaksi. Muutamat potionit. Tehdään vielä yksi ja sit riittää. Noin nikkäästi. Päästiin ihan hyvin eteenpäin taas. Mihin mun piti tässä save? Tohon. Noin. Jatketaan seuraavalla videolla sitten.